Hội từ thiện Mỗi gia đình một thương phế binh đang thực hiện sứ mệnh giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại Việt Nam. Quý vị có thể khấu trừ thuế khi giúp đỡ những người vừa nghèo vừa khó, vì chúng tôi có giấy phép DGA được cấp bởi chính phủ liên bang. Số ABN 7691953151 cũng là số Pay ID. Mạnh thường quân nào tặng $300 trở lên sẽ nhận được kỷ vật tuyệt vời là đồng tiền tự do và giấy khấu trừ thuế. Mọi chi tiết xin liên lạc Đỗ Mỹ Linh qua số 0403 323 482 hoặc ông Đoàn Việt Trung 0400 466 848. Nguyên Khang xin kính chào quý khán giả của đài Viet TV Australia và chào mừng quý vị đến chương trình mỗi tuần một nhân vật. Thì kính thưa quý vị, là trong cái loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày người Việt định cư tại Úc, thì đài VTA sẽ tổ chức một cái chương trình rất là đặc biệt tại Sydney Opera House, mà ở đó chúng ta sẽ có dịp để vinh danh những người Úc gốc Việt mà có những cái đóng góp to lớn cho nước Úc, và cũng là dịp để chúng ta cảm ơn nước Úc đã cưu mang chúng ta và tạo điều kiện chúng ta để hòa nhập vào cái xã hội này. Thì một trong những cái hoạt động mà đài VTA đã, đang và sẽ làm đó là chúng tôi sẽ phải đi tìm những cái tấm gương những người Việt mà mọi người cho là có những cái đóng góp to lớn. Và hôm nay rất là may mắn là Khang có được dịp trò chuyện, phải nói là tìm được. Khang dùng từ tìm được bởi vì rất là khó tìm những cái người đóng góp, bởi vì có những người đóng góp rất là to lớn nhưng mà họ sống cuộc sống rất là giản dị ở đâu đó mà chúng ta không biết, và buộc lòng chúng ta phải đi tìm. Và tấm gương ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến quý vị đó là chị Trần, là Fair Work Commissioner của nước Úc luôn. Thì đây là một cái chức vụ Khang nghĩ là khá là to, khá là cao, cho nên là Khang mời quý vị đến với cái buổi trò chuyện giữa Khang và chị Oanh. Hi Miss Oanh, how are you? Yeah, I'm well, thank you. Yeah, xin chào quý vị. Dạ, chị Oanh nói được một ít tiếng Việt. Khang hỏi chị Oanh nhiều về công việc của chị để chúng ta hiểu thêm. So we're talking about your work as a position of a Fair Work Commissioner of Australia, right? Yes. So what that position is about, or what it was about? So my job title is Commissioner, and I'm a Commissioner of the Fair Work Commission. Mm-hmm. The Fair Work Commission is a tribunal, and we are Australia's national workplace relations tribunal. Mm-hmm. So people will come to the Commission, the Fair Work Commission, if they have some issues in employment. Mm-hmm. They'll come at the end of employment, so if they feel that they've been dismissed and that the dismissal was unfair, mm-hmm. then they can come to the Commission. They'll bring an application and the Commission will deal with it. Yeah. We'll look at whether or not it is unfair. Mm-hmm. That's an individual matter at the end of employment, but during employment, people can come to the Commission for us to help deal with workplace disputes. Yeah. So, and that could be about anything. They could also come if there's a bullying matter or if they're being sexually harassed. They can come and bring a dispute to the Commission for us to assist. We also help in bargaining. So when workers and the employer are negotiating for their conditions of employment, then we help in the process of bargaining. There's some of the things we're doing. We also have, part of my role as a Commissioner, I'm Deputy Practice Lead for employee-like workers, assisting the Vice President, Ingrid Asbury, who is the National Practice Lead for regulated workers. The Commission has a new jurisdiction, new powers to make minimum standards for employee-like workers. And employee-like workers, most people will know them to be food and beverage delivery riders and drivers, but it's also people who are getting work through digital labour platforms, so via the app, but who are not traditional employees. The Commission now has powers to set minimum standards, maybe minimum wages, minimum conditions, hours, that sort of thing, for those types of workers. Khi Khang hỏi chị về công việc chị thì đúng là chuyên môn mà, cho nên chị nói rất là nhiều, nhưng mà đại khái là Khang sẽ được nhanh lên chút xíu, là Khang sẽ hỏi chị về cái công việc của một cái công việc của chị hiện nay á,
ở cái chức vụ là Fair Work Commissioner for Australia đó, phạm vi toàn quốc luôn đó, thì chị hiện nay là giữ cái chức vụ cao nhất về cái quỹ hội của chính phủ về công bằng việc làm. Và cái quỹ hội này đó là chị là người đứng đầu cái cơ quan này, và cơ quan này đó là cái cơ quan mà chính phủ lập ra để đảm bảo cái quyền lợi của người lao động, là như chúng ta khi đi làm việc thì chúng ta có những cái bị đối xử bất công, hay là nó có những cái điều mà chúng ta là mâu thuẫn trong nơi làm việc đó, giữa người chủ và người làm việc đó, thì đây là cái cơ quan cao nhất của chính phủ để giải quyết các cái khiếu nại hay các cái bất công đó. Và phải nói đúng là ngồi bên cạnh Khang, người phụ nữ gốc Việt, mà Khang nghĩ là giữ chức vụ cao nhất của cái quỹ hội này, thì phải nói là đây là Khang nghĩ là một cái niềm tự hào của người Việt chúng ta, là người Việt, người gốc Việt chúng ta có thể làm những cái việc mà người Úc cũng có, người Úc làm được thì chúng ta cũng sẽ làm được. Can we just share a little bit with us about your childhood, about when you migrated to Australia and, Sure. and so on? So my family left Vietnam in 1982. That's 82, yes. So we left on a boat from our home in Vietnam, and we went to a refugee camp in Malaysia where we stayed for about a year before we came to Australia. Yeah. So my family arrived in Australia in 1983. 83, yes. I was 3 years old, Wow. so very young. I don't remember anything about it. Yeah. I'm the youngest of 8, so Family of I have a 8 large siblings. family. Yes. So you got 8 siblings? No, I have seven Seven older siblings, brothers and sisters. They're all very successful in their own lives. Really? Yes, very much so. I'm very proud of them. I'm proud of you. Yeah. We're mostly settled in Brisbane and in Melbourne. So I live in Melbourne. Most of my siblings are in Brisbane. But I grew up in Brisbane. Okay. And when we first came to Australia, it was difficult for my parents to find work because they were maybe a little bit older than other people who were arriving in Australia. Difficult for them to work in factories, that sort of thing. Yes. So we ended up taking in clothes to sew at home. We were người may đầu ở nhà. Yeah. And my family did that for maybe about 10 years, from when I was about 6 or until when I was about 16 or so. And that work was really difficult for my family. We got work in the middle of the night. It was urgent. A lot of people do it. That's very typical. Very typical story. That's right. Of Vietnamese, so I grew up with t-shirts being made all around the house, and we weren't paid a lot for that work. My parents were not paid very much for that work. I'm sorry. Please. Is that a motivation or encouragement for you to be work in that abilities? Yes and no. Yes and no. Not directly. So it wasn't the case that as a young child I went, wow, this is so wrong. I'm going to do this work to make it better. It wasn't that direct. Yeah. But I knew when I was young that it wasn't quite right. I knew that the work couldn't have been right because we weren't being paid very much for it. It was very stressful. We would get jobs delivered to us in the middle of the night, and it would cause such panic and stress to try to get it all done. And it made my parents sick as well. Okay, so before we move on to really quickly to Vietnamese, Khang hỏi chị Oanh là về cái hoàn cảnh của chị khi mà chị còn nhỏ đó, thì chị nói là gia đình chị rời Việt Nam lúc chị mới 2 tuổi thôi, và sau đó là đến tị nạn ở Malaysia 1 năm, thì đến năm 1983 lúc mà chị 3 tuổi đó thì gia đình được định cư đến Úc, và sau đó thì định cư ở Brisbane, thì gia đình cũng phải làm việc rất là vất vả, ba mẹ chị phải nhận đồ về mai. Đấy, thì chị vẫn nhớ lại cái thời tuổi thơ đó rất là cực, mà thấy ba mẹ làm việc rất là vất vả, rất là khó khăn. Thì Khang có hỏi chị vui hay là có phải là
vì thấy cái ba mẹ khó khăn quá cho nên là thấy bị đối xử không có công bằng, cho nên là sau này chị muốn làm trong cái quỹ hội bảo vệ người quyền lợi của người lao động hay không, thì chị không nói, nó cũng chưa hẳn là như vậy, bởi vì cái lúc đó còn nhỏ quá, chưa khái niệm về như thế nào là công bằng. Nhưng mà chị biết cái điều này nó không có đảm bảo cuộc sống được, là người Việt chúng ta làm việc cực quá nhưng mà cái thu nhập thì lại thích ít quá. Yeah, it was something that formed my values. Yeah. It formed things I cared about, and because also when you are a child in a bilingual household, I learned to speak English quickly and well, and I understood things. I don't really know how I understood things, but I just did. So I helped my family navigate administration, government and social services, I mean all of the children did, but it was just something I was good at doing, and so over time you get interested in the things that you are good at, and that was some of it. They formed my values, and I was good at reading and I was good at speaking, and so I ended up studying law and trying to find the things that I loved and to do work that I cared about. Thì chị có nói là chị có chia sẻ trước đó là gia đình chị tới 8 anh chị em nè, là chị và ngoài chị ra còn có 7 người anh chị em khác nữa. Gia đình rất là đông con, nhưng mà chị cũng rất là tự hào là tất cả là đều thành đạt ở Úc hết. Và tôi nghĩ đây là một cái câu chuyện rất là đáng tự hào về cái sự phấn đấu của người Việt, cũng như là cái việc mà người Việt chúng ta gìn giữ được cái giá trị truyền thống của gia đình. Đó là ba mẹ thì ráng làm vất vả để mà cho các con được ăn học đầy đủ. Và chị cũng nói là chị thấy ba mẹ cực quá thì cố gắng học giỏi tiếng Anh, hòa nhập cho nhanh, và lớn lên chị học về luật để làm sao tìm được cái việc khác nó tốt hơn, cho nó đảm bảo cuộc sống cho tương lai hơn. And then, I studied law because I got good grades, and that was what you do. My father would have really liked me to become a doctor, and I said no. So my other choice was law. And when I finished my law degree, it was difficult to get a job. I did well. I had good grades, but I found it really hard to get a job, and I ended up applying to work with a judge whose name is Rosalind Atkinson. She was the first president of Queensland's anti-discrimination tribunal at that time, and then she became a Supreme Court judge, and she said yes and gave me a job. So that was my first job in law, and from there I got work in Queensland. I worked for a firm that had unions as their major clients, so I was working for working people. Then my partner and I moved to the United Kingdom, and over there I worked in a firm that also had unions as their major clients, so I was always working for working people. And after the United Kingdom, we came back to Australia. When we came back to Australia, I found work. I didn't want to still be a lawyer in a law firm. I wanted to do something different. And so I looked for a job in a union, and the union that I ended up working for was the Textile Clothing and Footwear Union of Australia, and they help workers like my parents had been. They help out workers at home. They also represent workers in textile and footwear factories, but they have done fantastic work to ensure that there are protections for người mai nấu ở nhà, and that felt like work that really touched my heart. I felt really at home in that work. There was real purpose and real passion for doing that work. That reminds you about your childhood stories? And kind of the thing that I think about most with that job is when I interviewed for it, they asked me, what do you know about outworkers? And it's different now, maybe we talk more about what our history is, but we never used to talk about being
out workers. No, we hid that we did that work. And so when they said, "What do you know about out workers?" I thought, "Oh, do I tell them?" And I thought, well, yeah, I have to tell them. So I took a deep breath and I said, well, my parents were out workers, and as a child, in a family doing that kind of work, you help out. So I know it deeply. It's my family history. That's a life. It's a life experience. Right. Yeah, and it's a common experience of lots of Vietnamese people in Australia. But we don't talk about it, and we don't talk about it professionally, right? So this was the first time for me to really be open and to own that family history. And that was a wonderful job for me. I loved it. I loved working at the union. I loved doing that work. I was involved in so the protections for out workers was in what's called an award. But in the time that I was at the union, we persuaded the then government to make laws so that it's in legislation. So it's a really protected an important piece of protections for really vulnerable workers. After the union, I probably would not have left the union. I would have kept working there. But a friend of mine was leaving a community legal centre called the Young Workers Centre. And she said to me, you should go and work there. You would be really good in that position. So I applied and I went to work as a principal solicitor. So I'm leading the Young Workers Centre. The Young Workers Centre is a community legal centre, so we provided free legal advice to young Victorians. So people in their first jobs, people working casual jobs, people who didn't always know what their workplace rights were. And again, that was helping really vulnerable workers assert their workplace rights, and also really valuable values-driven and purpose work that I was very passionate about. That's a long journey. Yes. It's a long journey. It's a long time. Khang có hỏi nhanh chị về cái quá trình làm việc của chị, thì chị có nói là chị trước đây chị học về luật thì cũng có cái may mắn, chị khiêm tốn, chị nói may mắn thôi, nhưng mà chị học có cái điểm rất là cao, và sau đó thì khi mà ra trường thì chị đối diện với cái thực tế là không có dễ tìm việc. Thì chị cũng chia sẻ rất là thẳng thắn như vậy. Sau đó thì cũng có may mắn là chị có làm việc cho một vị thẩm phán ở Queensland. Đây thì cũng sau đó nữa đó thì chị cũng làm thì cũng tích lũy kinh nghiệm thôi, và chị có đi đến Anh qua Anh để mà làm việc cho một công ty luật. Thì cũng công ty luật này thì họ thường là họ bảo vệ cái quyền lợi của công đoàn. Vì sau đó thì chị quay về Úc thì chị cũng làm việc tiếp cho những cái công đoàn, mà đặc biệt là chị làm cho cái công đoàn về may mặc, về may quần áo giày dép á. Thì cái câu chuyện này nó gợi nhớ cho chị cái ký ức và cái tuổi thơ chị về cái khoảng thời gian khó khăn mà gia đình chị trải qua đó. Thì chị cũng chia sẻ những cái ưu tư hay những cái lo lắng đó đối với những người mà đang lãnh đạo công đoàn đó. Thì người ta cũng nhìn thấy ở chị cái passion hay là cái gọi là cái tâm huyết của chị muốn đấu tranh quyền lợi cho những cái người mà yếu thế đó, đặc biệt là những người mà như gia đình chị đã từng trải qua đó. Thì có thể là cái ý tưởng này đã thuyết phục được những người trong công đoàn là cho nên là họ chấp nhận chị vào làm đấy. Thì dần dần đó thì chị cũng thăng tiến tiếp theo nữa, là sau đó thì chị lãnh đạo một cái nhóm gọi là đấu tranh cho quyền lợi của những cái bạn lao động trẻ đó. Thì Khang cũng sẽ trò chuyện tiếp để xem là cái bước cuối cùng thăng tiến như thế nào mà chị được bổ nhiệm vào cái chức vụ cao nhất, đó là Fair Work Commissioner. The long story short, so when and how you promoted to be appointed as a Fair Work Commissioner? So that appointment happened while I was Principal Solicitor at the Young Workers Centre. The government put a call out for expressions of interest to become a commissioner. I didn't put my name forward straight away. A couple of people called me up and said I should do it.
and I thought I didn't think I would be appointed. I didn't think I was someone who was at that level. But I thought, well, here are some people who think I should and who think I can do it and who really supported me in doing it. And I went, well, I've got to try. So I put in an expression of interest, and quite a few months later, I was informed that they were considering me, and then I went through a process and was eventually appointed in May 2023. May 2023, so about almost like 2 years and a half. I started a bit later than that. I started in July, but when I was appointed as one of the first 2 women from an East Asian background, so to be commissioners at the Fair Work Commission. The other person is Commissioner Pearl Lim. She's in Western Australia. She's Chinese Malay and Australian, of course. But we were appointed together or at the same time to the Commission, and are the first 2 women of colour, the first 2 Asian Australian women to be appointed as commissioners. Oh, so you said 2 commissioners, one for Fair Work Commission and one for... No, the Fair Work Commission has lots of commissioners and also deputy presidents and also 2 vice presidents and one president. We're like a court, we're not precisely a court, but we're like a court. All around Australia, there are probably about 52 members, commissioners, deputy presidents, vice president and the president. All around, we've got offices in every capital city and members, commissioners or deputy presidents, sitting in every capital city. The most are in Sydney and Melbourne, of course, but Perth has, I think, 5 or 6. Adelaide also has 5 or 6. Brisbane has a few more. I think Brisbane has closer to 10, and then Sydney and Melbourne have about 20. Thì chị cũng kể là sau khi mà chị nhận cái chức vụ giống như là luật sư trưởng về cái đấu tranh quyền lợi cho những bạn lao động trẻ, thì sau đó thì mọi người mới đề nghị chị, mọi người mới tiến cử chị vào cái thử sức hay là thử apply vào cái vị trí của commissioner đi. Thì chị nghĩ là chị không có đủ cái tiêu chuẩn, nhưng mà chị nghĩ là mọi người đề cử mình thì chắc chắn là cũng phải có lý do thôi, cho nên là chị cứ thử. Và sau đó khi mà thử thì nó cũng trải qua nhiều cái bước, cái thủ tục để mà xét duyệt, thì cuối cùng chị cũng không nghĩ là mình được, nhưng mà cuối cùng là nó cũng đã diễn ra, có là vào tháng 5 năm 2023 thì chính phủ đã bổ nhiệm chị làm commissioner của Fair Work. Thì chị cũng nói là chị là 2 người phụ nữ duy nhất, người gốc Đông Á mà được bổ nhiệm vào vị trí này. You only and the first and the only Vietnamese background to be commissioner. Và Khang mới confirm với chị, Khang mới kiểm tra lại với chị là chị có phải là người Việt đầu tiên không? Chị nói đúng rồi, chị là người Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này. Phải nói là rất là người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng mà rất là kiên cường, đúng không? I'm the first and the only right now. But I hope not to be the only ever. And it's really important to me that the commission members look like the people we serve, that we look like the Australian public, because that's who we serve. And it's really important to me that people know that I'm there, and in seeing me believe, unlike I did, only 2 years ago, I thought, no, I'm not someone who can be a member of the commission. I want people to know that people who look like me and who look like Commissioner Lim are at the commission, so that's an ambition for them to, if they aspire to a career in law and aspire to a career in employment and industrial relations, that they could reach the commission as well, if that's something they want to do. So, do you perceive any like disadvantage or advantage of a migrant to be appointed to that level? Yes,
You know, there are. If I look at the profession, the legal profession, as I entered it, there were lots of women. About 50% or more were women when I started, and most of the people who were doing really well, who won the prizes, were all women. But a lot of the women that I started out with, they're no longer in the legal profession, and as you look at the profession as it gets, you know, the profession is hierarchical, right? But as you progress through and you see more senior people, fewer and fewer people look like me. And it was often the case that when I was doing the work I was doing, as a union industrial officer, as a lawyer, going into courtrooms, going into the commissions, sitting at bargaining tables, I was the only person who was a representative or who was an advocate, who was a lawyer, who looked like me. My workers, the union members, looked like me, and I would often be mistaken for a member rather than being a lawyer. So yes, for a variety of structural and systemic reasons, it is the case that as you progress through a legal career, fewer and fewer people are from a diverse background, and that's a problem. That needs to change. Okay. Nãy chị có nói đó là chị tới bây giờ theo chị biết là chị là người Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào cái chức vụ này, và chị cũng hy vọng là ý chị là sau này là chị muốn có nhiều người Việt chúng ta, nhiều người gốc Việt chúng ta để mà được bổ nhiệm vào vị trí này nữa, và chị cũng hy vọng là người Việt chúng ta trong thời gian tới thì chúng ta cũng mạnh dạn lên, bởi vì chúng ta có cái năng lực. Và khi hỏi chị đó là chị có thấy cái thuận lợi nào hay là cái bất lợi nào khi là mình là người châu Á được bổ nhiệm vào những vị trí này không, thì chị trả lời cũng khéo, trả lời rất là khéo, đó là chị thấy là cũng có nhiều người giống chị cũng có thể làm được những công việc này. Đấy, cho nên là chúng ta sống trong cái xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc, thì chị cũng khuyến khích là mọi người cũng là chúng ta phấn đấu, thì nếu chúng ta có đủ cái tự tin thì chúng ta cũng có thể ứng cử, hoặc là chúng ta có thể là có đủ cái năng lực và chúng ta có thể làm được những cái việc này. Thì tôi nghĩ là đây là cái thông điệp mà chị muốn gửi cho chúng ta. Nếu chúng ta có đủ năng lực, có đủ tự tin thì chúng ta có thể làm được việc. Và chị trả lời rất là khéo, đó là chị thấy có nhiều người giống chị cũng đang làm những công việc như vậy. What you going to do is these things for the next step or the next level or the... I don't know. I need to do some fantastic things whilst I'm at the commission to start off with, and I think the work that I will get to do there is already serving the community, and that public service is of great importance to me. It's important to me that the public knows that the commission might reflect them a little bit. And so we might have an appreciation of the same kind of struggles. In my role, I want to make sure I give people an opportunity to present their story and tell their case and to feel that they'll be heard. And I'm really excited about the work I can do as Deputy Practice Lead for employee-like workers, because a lot of those workers are migrant workers from non-English speaking backgrounds and are really vulnerable. And so getting some minimum standards in, I think, could really protect them and improve the life of a lot of working Australians. And how long for the term, as a commissioner? The term is until retirement age, the legislative retirement age. So retirement age is 65. So I have another 20 years there to do some really good work, I hope. And who that appointed the Fair Work Commissioner? The Fair Work Commission members are appointed by the government of the day, and usually the Minister of Industrial Relations. The year that I was appointed was a Labor government, and I was appointed by Minister Tony Burke, who's now Minister for Home Affairs. So at the time he was an industrial relation. That's right. Minister. That's right. So
Minister Burke was Minister for Industrial Relations, and that's who does the appointments for the commission. Yeah, okay. Thì Khang hỏi chị là có kế hoạch gì sắp tới nữa không? Thì chị nói là sắp tới thì chị cũng tập trung vào công việc thôi. Chị đảm bảo là cái công việc của chị là đấu tranh quyền lợi cho người lao động, đảm bảo là mọi người, đặc biệt là người lao động, những người yếu thế đó, những người mà nhất là những người mà có cái nguồn gốc là nhập cư hoặc là nói tiếng Anh là con người thứ hai đó, thì chị cũng tập trung bảo vệ cho người này, là đảm bảo là những người này, tất cả những người lao động được lắng nghe, và nếu như họ có những cái bất công hay là có những cái bị phân biệt đối xử đó, thì cơ quan này sẽ là những cái cơ quan bảo vệ cái quyền lợi cho họ. Và hay có hỏi chị là cái nhiệm kỳ bao lâu, thì chị cũng nói là đến 65 tuổi này có thể là chị cũng làm thêm được tới 20 năm nữa này. Và bộ Khang không cũng hỏi chị thêm nữa là ai là cái cơ quan là người bổ nhiệm chị. Thì chị Oanh có chia sẻ là vào năm 2023 đó thì chị được Bộ trưởng Lao động, Bộ trưởng về quan hệ lao động lúc đó là Anthony Burke là bổ nhiệm chị. Thì hiện nay Anthony Burke cũng là Bộ trưởng về Home Affairs, đó là các vấn đề về nội vụ á, trong đó có phụ trách vấn đề di trú. Thì đây là một nhân vật rất là quyền lực mà hy vọng là Anthony Burke cũng sẽ tham dự vào cái buổi lễ vinh danh người Việt chúng ta tại Sydney do đài Viet tổ chức trong ngày 6 tháng 11 tại Sydney Opera House. Khang rất may mắn được trò chuyện với Oanh hôm nay. Thank you so much for our conversation today. My pleasure. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Khang xin chân thành kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.